Hi all. So ನಿನ್ನಿತಕ ನಾವು ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, we learned like data types start ಮಾಡಿದ್ವು, then we learned few functions. Okay, if else condition atu, for loop atu, and then the last part what we did was functions, right? So and functions ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಗೇಮು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. So with the help of functions ನಾವು ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದು and we are trying to reuse it. So in today's class what we'll do, we will try to do file handling. Okay, so everything class in topic ಏನಂದ್ರೆ file handling. So what is like file handling? File handling ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ Python file ಇಂದ you can open any txt file or any other files and you can edit it. Okay, so let me just write here file handling. File handling. Okay, and if you see where is my Python file? ಇವತ್ತಿನ Python file ಹೆಸರೇನು ಇದಿದೆ. Okay, so ನಾ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ bunch of code ಬರಿತೇನೆ. ಈ ಕೋಡ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಫೈಲ್, ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಫೈಲ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಾಗ ನಾ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸೇವ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನಾರ ಡೇಟಾ ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಾಗಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಳ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್. Clear? So in this file handling, there are actually 3 steps to open any file. Actually like 4 to 5 idave, like create to ಮಾಡ್ಬೋದು, then byte mode ದಾಗ open ಮಾಡ್ಬೋದು, text mode ದಾಗ open ಮಾಡ್ಬೋದು. But mostly the 3 focus, what ಮೂರು ಏನ್ focus ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದಂದ್ರೆ, first will be in the read mode. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ read ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ. Second ಏನಿದೆ overwrite. ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಫೈಲ್ ನೀವು ತೆಗದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಏನಿದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಅಪೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ways. ಅಪೆಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್ W, and for this there is a keyword append A. Clear? So these are the few things, and ಏನಂದ್ರೆ you may get confused. ಇದ್ರಾಗ overwrite ಮತ್ತು append ದಾಗ there is a common function. ಏನ್ common function you add ಇದ್ರಾಗ, we are going to use write itself, write function. Okay, but ನೀವು W ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು overwrite ಆಗುತ್ತೆ. append le open madre adenagutte, it will just add the extra info. Now clear? So now how to use it, what's the syntax? So for that we'll say the open function, open adayitkulele file name baritu, file name. Okay, comma, then in which mode you want to open. This is what, this is mode. Okay, there are 3 modes: read, write or append. So your mode ಬೇಕಿದೆ, like if you want just read, you can just put R and close it. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಓಪನ್ ಆತಲ್ಲ, then what you have to do, you have to store it in a variable. ಯಾಕಂದ್ರೆ if you store it in a variable ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದರ ಹೆಸರು let's say I'll give it as file or anything you can give. Okay, now what I have done, I have opened it in read mode. Therefore in next line I can only read the values. ನಾ ಅದ್ರಾಗ ರೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಫೈಲ್ ದಾಗ ಏನ್ ಡೇಟಾ ನಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗಿನ್ ಬರೀ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ಫೈಲ್ ಡಾಟ್ ರೀಡ್. So we'll just try to do this thing first. So I'll just clear all the text. I'll take this, I'll create a text file. For example, ಏನು ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ sample.txt. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದ್ರಾಗ ಸಮ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ hi, how are you? Okay, myself, oh my god, myself Shri, nice to meet you.
Okay, so ಈಗೇನಾಯ್ತು, we have it in few bunch of lines. Now ಏನ್ ಮಾಡೋನು, ಈ ಪೈಥಾನ್ ಫೈಲ್ ದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋನು. Okay, so for that I'll say, let's say variable file, I'll open it with the help of open function. Okay, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನು ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಬರಿಬೇಕು, that is nothing but sample.txt. Okay, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ನಾನು, I want to read the data, right? So for that I'll say read. Yes, it's recording. Okay, I have to say read. Okay, and then ಈಗೇನಾಯ್ತು, what this step will do, this step will go to this sample file, it will read all the data and it will store it in file. Okay, ಈಗ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ, it won't work. Okay, so for that, if you want, I can just show you. The content will not load properly. If you see what it is displayed, it is displayed like mode, text or wrapper, other location adella annatte. So if you want to extract the data, I can say data as a variable equal to nan file enide alla dot read. Okay, ಈಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾ ಡೇಟಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರೆ then it will work. So if I put data and if I do this, run it. So if you see, hi, how are you? Myself Sri, nice to meet you. So ಈ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, sample.txt. So with the Python, what we did, we extracted that data and we displayed here. Clear? So read daga yard functions ida, one is read and there is one more called as read lines. Okay, read line andre ಒಂದ ತಗೋತೀವಿ, lines andre it will take multiple. And if I run it, okay, if you see, ಇದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Okay, so if you have to understand, ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೀಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ರೀಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇದ್ರಾಗ ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಅದ್ ಎದ್ರಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗ. So this entire thing is stored in a string. Okay, and that is displayed here with the help of print function. When you use read lines, ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದರ ಒಳಗಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, the data present inside this, that is written like read one line at a time. So whenever there is a new line, after writing when there is a new line, this will be stored in second as a second item in our list. But third item. So ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಮ್ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಇವು ಇದ್ದಾವೆ, ನಮ್ ಕಡೆ 3 lines ಇದ್ದಾವೆ, first line, second line and third line. And ಇದು ಏನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಲಿಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ದಾಗೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. Clear? Okay, so let's so this is the one thing what we explored read. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋನು, let's try the other two methods, that is write and append. So ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. And now what I'll do is I will use overwrite thing, overwrite. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, file1 equal to open. Okay, ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನೀವು overwrite, write ಇಲ್ಲ append ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಾಗ it is not necessary that the file should be present. Okay, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಇದೇನು, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅ ಫೈಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್, Okay, so for example, let's check here. I'll say new file ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೆ new file. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, W is for override. Okay, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, file1 dot, I'll say write. Where is write? Okay, I'll say write. ನಾವು ಇದ್ರಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ ಡೇಟಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Let's say this is new file created. Okay, ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I'll just close it, file1 dot close. Clear? So if let's see, if you see there is no file now, if I run it, there should be creating a file.
Okay, you see, new file will create atala, automatically create atu. I didn't create it. So this is new file created and ni atu. So I say it should be written as new. Yeah. So what does W do? If file is not there, it will automatically create. If file already is there, like for example, sample txt file already there. So ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು just I'll copy this sample txt ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ. Okay, so ಇದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, this will open this sample txt file and then it is going to write what this is new file created. ಈಗ presently sample txt ದಾಗ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಈ ಡೇಟಾ ಇದೆ. Okay, so now ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಓವರ್ ರೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ನಾವು whatever data is present in this, ಇದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, so let's run and check. Okay, if you see, it has executed completely. And if we check our sample txt, this is a new file created. Clear? Okay, cool. Now, what's the last thing that is left? That is append. Okay, so let me write that also. The last thing ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ append. So append ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, again I'll create file 2. I'll say equal to open. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ರಾಗು ಹೆಂಗ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನಾರ ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಏನಾರ ಅದು ಓಲ್ಡರ್ ಫೈಲ್ ಇಟ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್, ಅದ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಸೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದಾಗಿದ್ಕೂಲೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೋಡ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೋಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಎ. Clear? We are using the mode, append mode. Okay, and then what I'm going to do, file 2 dot illi append baralla. Okay, we can't do append, only the name is append, but here we have to again use write. Okay, write use ಮಾಡ್ತೀನಿ. So after using write, what should I write inside this? This will be appended with original data. Okay, so append ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗೂ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ದಾಗ ಬರ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಸ್ಲಾಶ್ ಎನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದಿ ನ್ಯೂ ಲೈನ್. Okay, so this will be appended with original data, and after that what I'll do, I'll just close this file, file 2 dot close. Clear? So ಈ ಫೈಲ್ 2 ಏನು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ದಾಗ ಏನಿದೆ, ಇದಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರನ್ ಇಟ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಿಸ್ and okay, I'll just run this so you can see the result here itself. Okay, if you see, this is new file created, this will be appended with original data, sample dot txt. Clear? So whatever data ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, that just got appended. Clear? So these are the 3 ways in which we can open the file and we can add. Okay, the key thing here is that write yadu idrag barutte, write dagu and append mode dagu. Okay, in append there is no append mode. Then second thing what it is, ಇಲ್ಲಿ file read ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ there are 2 things again. read ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇದಾಗ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮ್ ಡೇಟಾ. ವೇರಸ್ ರೀಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ದಾಗ ಹಾಕ್ತೈತೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಹಾಕಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ದಾಗ ಹಾಕಿ ಅದ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Okay, these were the 2 values, 2 things. And the third thing is that ಯಾವಾಗೂ ನೀವು overwrite ಇಲ್ಲ append ಮಾಡ್ತೀರಾ, if the file is already not present, it is just going to create a new file. By chance if we do it for the same for read, it will give us an error. Okay, let's try that also. For example, example1.txt ಈ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, so ಈಗ ನಾ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So if you see, sample1 is the file name I gave, and sample1 ಇದ್ರಾಗಿದೆ ಏನ ಇಲ್ಲ, and if I try to run it, it will give us an error. Okay, ಏನ್ error ಇದೆ, file not found error. So no such file or directory found. So ಯಾವಾಗೂ read ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, that time it is compulsory that the file should be present. Clear? Okay, so I hope this point is clear. So one more key thing, now there is one more way to write this.
Okay, before discussing that, I'll show you why we have to choose the second way. Okay, so it just open ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ it just file dot close ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and run ಮಾಡ್ತೀನಿ. So this is sample.txt. If I run this also. Okay. Presently this is working, but ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, whenever you open any file, it is mandatory to close it. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ let's assume that multiple people are operating on that same file. New one data update ಮಾಡಿದ್ಕೂಲೆ ಬೇರೆದವರು data update ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಫೈಲ್ ದಾಗ. ಅವಾಗ ನೀವು ಇದು ಏನಾರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there is a chances of getting this data lost. Okay, so ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತು, instead of writing it in this way, like open one ಬರಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ close one ಬರಿಬಹುದು, so ಹೀಗೆ ಬರೀಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು better way ಏನಂದ್ರೆ I can simply say, let's say file 1 or it is file 3 equal to, oh not this, we are writing in different way, right? So this can be written as with I can say open, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೇನೆ ನಾನು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಹೆಸರು ಬರೀತೇನೆ, that is new one.txt. ಯಾವ mode ದಾಗ open ಮಾಡೋದೈತಿ ನಂಗೆ, let's say I want to open it in append mode, and then I want to say as f. So now it new file ಏನ್ open ಮಾಡಿದ್ದು with the help of f. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ variable create ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಅದ್ necessity ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. So as f, the f ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ file 2 ಹಿಂಗ ನೀವು ಇದು ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೂ file 3 ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. Okay, so most of them just go with the f convention. So f ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. Then what I'll do, f dot write this, open the file in new way, open the file content in new way. Okay, if you see now I need not close it. ಯಾಕಂದ್ರೆ when you go automatically out of the indentation ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, automatically close ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ನಿಮ್ದು ಏನು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, what you can do, you can open it in this way. Whatever task you want to perform, you can perform in this square bracket which is having indentation. Once the task is done, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, just ಈ ಲೂಪ್ ಈ ಇಂಡೆಂಟೇಶನ್ ದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ ಬಂದ್ರೆ it will automatically get dot close. So you need not write this step again. Clear? Why this is important? By chance if you forget this to write this, there will be few errors. ಮತ್ತೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಪಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗೆ they will use this method a lot. Yeah, so let's try to run it and check. So new one.txt file illa sadyake. Now let's run it, okay, to check if it is creating. Why this got open? Okay, so now I'm martini idu close martini, it's sample.txt idu close martini, and I'll run this. And okay, so if you see it is completed, the process is completed, and if you see the file ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು new one.txt, and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ new one.txt open ಆಗಿದೆ. So content ಏನಿದೆ, open the file content in new way. Clear? Okay, so what we discussed till now, we discussed 3 ways to open the file, that is read, write and append. Okay, and ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 2 ways discuss ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು. One is with the normal way where you open it and then you have to close it. ಇನ್ನ ಒಂದು ಏನಿದೆ with the help of with command. So with command ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏನು, with open this as f ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, the indentation ಒಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Then after once you come out of the indentation, you did not worry about if the file is closed or not. The file will be automatically closed. Clear? Okay, cool. So I guess that's it with the today's concept of file handling and all. So in next class again the related some problems model. Okay, clear? Okay, that's it. Bye.